A lot of you who have been my subscribers, who have been watching my videos for the last 3-4 years, know என் பற்றி தெரியும். நான் என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பேசுவேன், என்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவேன், அண்ட் என்ன மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு. அண்ட் ஒரு ட்ரெண்ட் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. தோ தி என்டையர் மார்க்கெட் வாஸ் ஆன் ஓஎம்ஆர். நான் எப்பவுமே வந்து ஓஎம்ஆரோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நிறைய போட மாட்டேன், unless there's very specific reason to do it, especially apartments. But over the last 3 months, I'm looking at some changes there. So one, internally we've been doing some research in our team, and we've realized that OMR market is fast changing, especially over the last financial year. Buying change vandirukadha. And second thing is, one of the developers that we are very confident about, avanga ஒரு project launch பண்றாங்க அங்க. So combining both of these factors, I thought I should make a video and talk about that project. But also I want to talk about why OMR is changing as a location and why I today think that it is a better location to invest in. So please do watch the video until the end. Hi guys, this is Yasser Rahman, your Chennai Realtor, Chennai's first real estate based YouTube channel. If you're interested in real estate, are currently looking at buying a home, selling a home, or investing in a real estate project, please do make sure to like the video, subscribe to the channel, and ensure that you get regular updates about the real estate market. So yes, the first thing that I want to சொல்றது என்னன்னா, OMR is changing. மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் 4,000 யூனிட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையில் across the market. And அதுல 62% of all inventory was launched in OMR. வருஷம் the percentage of inventory in OMR was high. But last financial year we have seen that the absorption also has become very very high. OMR இது வரைக்கும் நான் கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காத காரணம் என்னன்னா ரொம்ப அப்சார்ப்ஷன் கிடையாது, எப்போ பார்த்தாலும் ஓவர் ஹேங் இருக்கும். People always complain that அங்க அவ்வளோ ஃபிளாட் இருக்கு, இவ்வளோ ஃபிளாட் இருக்கு, விற்காத ஃபிளாட் இருக்குன்னு. அதுக்கு I have a completely different concept, right? Where I say that why only real estate we consider sand and bricks and land to be unsold apartment, whereas everything else is different. இதை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி, இன்ஃபேக்ட் கோவிட் டைம்ல பண்ணியிருக்கேன். I'll link it up. Please go and see that logic, and maybe I'll talk about it in another video as well. Mostly if you see in OMR, most of the apartments that we thought were unsold have been finished. People have occupied it, and we are seeing that around the metro station எங்கெல்லாம் வருது OMRல, அங்க there is a lot of demand for apartments. Now another interesting thing is in the segmentation of those apartments. Maximum demand of course we are seeing in the 40 to 80 lakh segment, but in the last 6 months different என்ன பார்க்கறோம்னா 80 lakhs to 1.5 crore segmentல கூட there is an 18% increase. Though Chennai market overall over the last financial year பாத்தீங்கன்னா 4 to 5% sales have been reduced, but on the OMRல it is up. It's a positive, it's about 3% up, and on the 3%ல கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த mid segment 80 to 1.5 crore அதுல we are seeing about 18% growth in the sales. Developers ரொம்ப கான்ஷியஸா இருக்காங்க. அவங்க புது லான்ச் பண்ணும்போது they are doing what we call phased launches so that they don't put too many units in the market. So phase by phase launch பண்றாங்க apartments. You would have seen this with multiple people, and huge amount of launches are there. So Brigade has launched, Casa has launched multiple projects, Providence has launched projects, and a lot of other people are launching in the OMR market as well. And ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா OMRல rental yields have gone up. So rental yields for residential apartments that are ready handed over are about 3.5 to 4%. சென்னை சிட்டியில் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் 2% தான் இருக்கும். அது கூட 2% மேக்ஸிமம். பட் OMRல மட்டும் we are seeing that. So the rents have gone up and the prices have to go up proportionally. இது பேசிக் சிம்பிளான எக்கனாமிக்ஸ். இன்னைக்கு நடக்கலனா it will happen over the next 6 months, 1 year, maybe 2 years. But yes, the prices will go up, where the rental yields for residential real estate will level around 2-2.5%. So we don't see the rents coming down. So therefore, the prices have to go up. February, March lo ஒரு RBI repo rate 25 basis points cut பண்ணாங்க. முந்தானேத்து they have done another 25 basis points. So your home loans are about 0.5% cheaper. So with all of these factors, with the number of companies coming in OMR, kind of employment there, முன்னாடி வெறும் IT இருந்தது, இப்போ ரீட்டைலும் வந்திருக்கு. அந்த IT people அங்கே தங்குறவங்கள சர்வீஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளோ ஹோட்டல்ஸ், அவ்வளோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், அவ்வளோ கடை, gyms, multiple services that have come. All of these service businesses need employees, so which means more people are there, and
basically ஒரு பயங்கரமான ecosystem develop ஆயிருக்கு OMRல. And with the advent of the metro next 2-3 years is going to be fantastic. It's going to be phenomenal. And after many years, I am bullish on OMR again, which is why I'm bringing to you this project by a developer that I love, that I have done a lot of business with, that I will personally vouch for. And this developer is nobody but TVS Emerald. So before we get into the location and other things, I will tell you about the developer. So the project pathina is done by TVS Emerald. TVS Emerald is a real estate development arm of TVS Motors. So TVS Emerald pathina is now about a 13-14 year old company. Avanga nariya projects pannirukanga. So they have done huge gated community projects in Chennai called Green Acres. They have done recent the super hit project of Chennai called Elements on Vaastu-compliant Road. They have a luxury apartment project in another called Luxor. They've got a Peninsula which is just handed over. It's such a beautiful building in Manapakkam. You have Green Enclave near Padur, and yes, they did a plotted development called Lakeshore on Vandalur Kelambakam Road and a few other projects as well. Recently, they've also done a senior living project. Adillama pathina TVS also has a presence in Bangalore, so they've done a plotted development called the Estate in Bangalore. They've done Isle of Trees, which is in Rachanahalli near Maneta Tech Park. They have done a luxury, ultra luxury project called Cascadia, which is in Mission Road in the heart of Bangalore. Plus, they have a few more launches coming in Bangalore. Then they have some blockbuster launches coming in Chennai as well. So stay tuned. Do subscribe if you want to know more information about the projects that TVS is coming with. This is the legacy of TVS. And நான் நிறைய சேல் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட நிறைய வியூவர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், my friends, my family, and including myself, we have all bought and invested with TVS, a very friendly company to deal with. Makes the process of buying something very easy. So I will highly recommend, if somebody is looking at investing in real estate, or in this case, in OMR work pandringa, you're looking at buying a home around the company that you're working at, this is a fantastic project for you. In terms of the location and the project, technically Kalipattur nu varum. But for purposes of marketing and for purposes of understanding, we will call it Padur. This is only 600 to 700 meters from OMR. ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். there's a big roundabout there. ஒரு bypass பண்ணி ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிற ஜங்ஷன் இருக்கு. அந்த ஜங்ஷன்லேருந்து ரைட், ஐ ஆல்சோ புட் இட் அப் ஆன் த ஸ்க்ரீன். only about 600-700 meters அன்னை தெரீசா ரோடுன்னு ஒன்று வரும். about 600 meters from that road of this project. இல்லாமல் கூட ஸ்பெசிஃபிக்காக உள்ளேருந்து there is a location. The project is surrounded by multiple other residential projects. You have Godrej there, you have Pacifica, you have a lot of Akshaya buildings, you have a few more villa projects by some smaller B and C category developers, and a lot more that is coming in that area. And there are a lot of schools, there are colleges, and I'll put all of this up on the screen. I'm sure on the area of Pakrina, you already know what is there and where this is, but all of this is available. I'm just sharing this information for people who may not know where it is. In terms of a location, it's absolutely wonderful. This is what we call OMR, and this is still within the vicinity of a metro station. The closest metro station will be about 8 to 10 minutes maximum. Google Maps says 8 minutes. Now, on safety buffer, no 10 minutes. No, so surrounded by all social infrastructure. You have the malls there, you have your shops there, shopping is there, everything is easily available at the site. Also, the speciality of the location is there are about 35 to 40 Fortune 500 companies available in a 4-5 kilometer radius from this location. So nariya per will be working at these companies, whether it's Atos, Hexaware, Cognizant, TCS, Infosys, Crown, Ventec, Patni. All of these companies are all available there. They have offices, they have big brands there. So நீங்க அங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா this is a great place for you to buy. Or if you're looking at an investment, people who work in these companies will be your ideal tenants or your future buyers if you're looking at resale. So just to give you a general overview, எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் in my previous videos also that நீங்க ஒரு gated community apartment வாங்குனீங்கன்னா minimum 100 units, maximum 500 units குள்ள வாங்குங்க அப்படின்னு. This particular project is about 4.79 acres. It is 355 apartments, mixture of 2 bedroom, 2.5 bedroom, 3 bedroom and 4 bedroom, all fully Vaastu-compliant homes with a grand clubhouse with 35 plus amenities. And the most beautiful part, something that Chennai loves, is that this project is a low-rise building. It is ground plus 5 floors of apartment, not a multi-story building. நிறைய பேர் சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த லோ ரைஸ் லிவிங் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல். இன்ஃபேக்ட் டிவிஎஸ் நான் முன்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருந்த பெனின்சுலான்னு ஒரு லோ ரைஸ் பில்டிங் இருந்துச்சு. 6 + 7 floor பில்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க.
They've just handed it over. I'll see if we have some footage of that we can put. It looks absolutely stunning, beautiful. Project delivered before time, Peninsula. அதே மாதிரி தான் வந்து this project is there. It's a very similar theme and concept. It's all waves. I'll talk more about the theme and concept, but this is a general project overview. இதில் பார்த்தீங்கன்னா, like I mentioned, you have 2 bedrooms, which they call 2 bedroom premium, which is roughly about 950 to 975 square feet. We have a 2 bedroom classic, which is 1100 to 1125 square feet. Then we have a 3 bedroom premium, which is basically a 3 bedroom 2 toilet, which is 1350 to 1375 square feet. A 3 bedroom grand, which is 1566 to 1625 square feet. And surprisingly and specially, we have 4 bedrooms, very limited inventory, starting from about 2000 square feet to 2700 square feet. நான் சொன்ன sizes எல்லாம் வந்து are approximate. They could be 20-30 square feet up and down depending on what is available. Most of the units in the project are fully Vaastu-compliant. I've seen the plans. They are southwest master bedrooms. The entrances are either east or north. And it's absolutely checked because TVS is a brand. இதெல்லாம் check பண்ணி தான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை launch பண்ணுவாங்க. So the project is, if you see, thoughtfully designed. It is made for a life of bliss and tranquility, for serenity and wellness, and for your mental well-being. ரொம்ப காமா, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான இருக்கும். அந்த அம்யூனிட்டிஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் அவ்வளோ பெருசாக ப்ராஸ்ல போவோம். தேர் இஸ் அ ஃப்ளவர் ஆலி பிட்வீன் த டவர்ஸ். அண்ட் எஸ், ஸோ எல்லாமே அதை thoughtfully டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி பீஸ்ஃபுல், வெரி காம், வித் adequate facilities for children, for senior citizens, and for normal residents alike, including, for example, ஒரு அங்கே ஐடி people நிறைய இருக்கிறனால they have also designed something like a conference room inside the clubhouse, and they have co-working space in the building. So நீங்க work from home இருந்தாலும் you don't have to be inside your apartment. You can go to the clubhouse and you can use those facilities and amenities to actually sit and do all of that. The kids have so many options there to play. They've got the 2-story gym inside, and we have an outside gym as well. Rock climbing wall இருக்கு. clubhouse குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா, 2 floor ஜிம், நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரூம், இந்த கோவர்க்கிங் ஸ்பேஸ், ஒரு 24 seater மினி தியேட்டர் இருக்கு, அண்ட் மல்டி பர்பஸ் ஹால் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் கம்யூனிட்டி. என்டையர் லே அவுட் ஐ வில் புட் இட் அப் ஆன் தி ஸ்க்ரீன். அகேன் ப்ராஜெக்ட் இஸ் இன் 3 towers டோட்டலி. இது பக்கம் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. பிகாஸ் லைக் ஐ செட் when I was mentioning the location, OMRலேருந்து வரலாம், உள்ளேருந்து வரலாம். Block 1 and 2 will be a mix of the 2 bedroom, 3 bedroom 2 toilet, 3 bedroom, as well as the 4 bedroom apartments. Block 3ல வந்து வெறும் உங்களுக்கு வந்து premium 2 bedroom மட்டும்தான் வரும். Lot of flats in block 1 and 2 overlook the amenities. அதனால வந்து இந்த swimming pool facing flats, garden facing flats, flower alley facing flats, இது எல்லாமே வந்து is part of the design. Very beautifully designed. I put it up on the screen again. OSR தனியா பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. Substation is being given separately, and the amenities are waved into the building, the entire theme. So in most of the apartments you will get a feel like, ஏன்னா லோ ரைஸ் பில்டிங், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங்கே கிடைக்கும், ஒரு வில்லால தங்குற மாதிரி ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ எஸ், திஸ் இஸ் அ லிட்டில் பிட் அபவுட் தி அம்யூனிட்டிஸ். நிறைய இருக்குங்க பேசுறதுக்கு, பட் ஆஸ் அ பயர் ஐ நோ யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஒன் திங், வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் மை அபார்ட்மெண்ட், என்ன விலை வர போகுது யாசர் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் யூ, இன்னைக்கு வந்து வி ஆர் அட் அ வெரி ப்ரீ லான்ச் ஏர்லி ஸ்டேஜ். லான்ச் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து இஸ் அரவுண்ட் ஜூன் மந்த். இன்வென்ட்ரி, டிவிஎஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ப்ராப்ளமே எங்க வரும்னா வந்து இன்வென்ட்ரி கிடைக்காது. யூ மே வாண்ட் அ நைஸ் ஸ்விமிங் பூல் ஃபேசிங் அபார்ட்மெண்ட், பட் அது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல we have limited units, probably about 40 units we have that are swimming pool facing. If you want a swimming pool facing flat, you have to buy it earlier. So we are in a pre-launch phase. So அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயம். We are in what we call an EOI stage, expression of interest. I put it up before. வீடியோ போட்டிருக்கேன், கண்டிப்பா EOI என்னன்னு பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க. If you don't know, you can always reach out to me, call me, and I'll explain the process of buying your apartment to you. Inventory இன்னைக்கு இருக்கு, but unfortunately I am not in a position to give you the final price. However, நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணேன்னா, அந்த டைப்புக்கு வந்து I can give you the maximum price. இது எல்லா ஃப்ளோர் ரைஸ், PLC, பூல் ஃபேசிங் எல்லா சார்ஜஸ் போட்டு மேக்ஸிமம் ஆல் இன்க்ளூசிவ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும்னு வந்து என்னால் இன்னைக்கு சொல்ல முடியும். So your 2 bedroom premium, which is between your 950 and 980 square feet, will be at 78.9 lakhs. அது இல்லாம வந்து your normal 2 bedroom classics, which is your 1100 to 1125, will be at 91.9 lakhs. 3 bedroom premium, which is your 1350 to 1375, is your
1 crore and 12 lakhs. A 3-bedroom grand, which is your normal 3-bedroom between 1575 and 1650 square feet, will be about 1.37 crores. And finally, your 4-bedroom, which ranges from 2000 square feet, around 1991 square feet, to 2676 square feet, will be at 2.13 crores. Tiruppi solra, these prices are the maximum prices, and this is how TVS operates. In a pre-launch stage, you will get a maximum price. Mostly பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த prices வந்து at launch time, which will happen somewhere at the end of April, the final prices will be revealed. ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு price வரும். Just to give you an example, நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது the quoted price, like how நான் இன்னைக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட 2-bedroom premium வந்து 78.9 lakhsன்னு சொல்றேனோ, அதே மாதிரி வந்து அந்த டைம்ல 80 lakhsன்னு சொல்லியிருக்கோம் for a 4-bedroom. பட் அதே 2-bedroom நம்ம வந்து ப்ரைஸ் ரிவீல் பண்ணும்போது 67.99 lakhsக்கு ரிவீல் பண்ணோம். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சிமிலர் டிஸ்கவுண்டிங் ப்ரைஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆன் சப்மிட்டிங் யுவர் EOI. இந்த EOI வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ் இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1 lakh. இட்ஸ் ஃபுல்லி ரீஃபண்டபிள். ஹவு டு சப்மிட் தி EOI எனக்கு கால் பண்ணுங்க. ஐ வில் கலெக்ட் தி EOI ஃப்ரம் யூ. ஐ வில் பர்சனலி பி ஹியர் டாக்கிங் டு யூ. If you want to see the site, we can arrange that for you. We can send a cab, we can make arrangements for you to see the site. All of that can be done. In terms of pricing, let me assure you, I will get you the best possible pricing. If you want the best price, please make sure to call me. My name is Yasser Rahman, Chennai Realtor, and my number is on the screen. Any doubts, any questions, any clarifications about the project, anything you need to know, please do reach out to me. Thank you so much for watching the video until the end. This is Yasser Rahman here, and I will see you at TVS Verde Vista.